ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಳ್ನಿಯನ್ನ ಹರ್ಷ ಶೋರೂಂ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ನೂತನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ 3 ಎಲ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಜಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹರ್ಷ ಮಳಿಗೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಹರ್ಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿ, ಹರ್ಷ ಮಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 39 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ರೈ, ವಲಯ ಪ್ರಬಂಧಕ ರಕ್ಷಿತ್, ಶಾಖಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಖಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಮನ್ವಯಕಾರ ಲತೀಶ್, ಹರ್ಷ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಿತೇಶ್, ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ಫತ್, ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. To launch our product lineup just before the mega sales carnival of Mangaluru, that is Harsha. So this is probably my 6th Harsha here. Every time it's new, every time we launch something, and we are more than happy that for LG we are able to showcase our range, our products, our new lineups with Harsha. So they give us this platform for the customers to come and experience. So I thank you, Harsha, for that. Always privileged for that. Nothing much. So as you can see here, I think my trainer will explain in detail about all the products that are displayed here. Right now, we have a beautiful AI washer dryer. We are introducing, new launches happening during Harsha, before Harsha. The same thing, it's a kind of ritual now, which is happening throughout the years. So many more features are going to come in LG products. This time also there are lots many new features in the products, which definitely Rajesh will explain in few minutes now. So it's a great pleasure once again for us. So nothing beyond that. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ LG ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. They are here in India for the last 29 years and the partnership has been great. The products that LG gives, it amplifies the theory of upgrading customers' lifestyle. And today, 3 products, we are absolutely sure this is going to upgrade lifestyle of
all our customers. So, thanks to LG team for taking the time out today. As Raj said, this is a fabulous time because very soon we are going to start our Harsha. I think introducing these 3 great products to the customers well in advance will help the customers to make their mind to go for this product. So I think very well time. I think I will not take much time here. Once again,